Hi kids! We're gonna teach you some manners and rules, okay? And do your chores. This is me, Isabel's the Englishera. And this is me, Kylie Koliamat, Visayas. So, rule 1. Do not use your phone at any markets because your phone will be getting and be kidnap your phone. So, rule 2. Kids, learn your ABCs and numbers in math. So, do not use your phone for calculators. Okay? And clean up after you play. Okay? Okay. Okay. I'm gonna pass this to my friend or cousin. Guys, this is rule 3. Kana bitang nagkuan na ka nagdula og sigig sugo ang imong mama. I-off na imong cellphone kay makuan ka ana. Makuan imong mata ana. Ayaw gyud mog kuan. Ikuan gyud inyong mama para makabalo gyud mo pagkatako ninyo. Unsaon unta mo pagkatako ninyo, mag-cellphone na ara mo, di mo magkuan. Di ba dili nang ingana? Kailangan gyud magkuan. Mga kuan unsay gitudlo sa imong mama. Rule 4. Kana bitang nag-adto kag eskwelahan ug pagkaabot nimo cellphone dayon, cellphone bisag nagsugod ng klase. Agoy, ayaw gyud na ninyo kay ngano ipaadto gyud mo dito sa principal office kun dili lahi na ba karon kay kung mapreso ka gibalik na ang 9 nga bata to 18 pwede na makulong. Gibalik karon kay daghan kaayo mga sala. So, ayaw gyud na ninyo buhati sa inyong school. Sa pagka rule 5 and rule 6 kay si Isabel best na. Hi guys, I'm back. So, this is rule 4 na? Or rule 5? Rule 5 and 6. Okay. Rule 5. Don't you dare ignore your mom cause they will get mad and will gonna slap you or gonna slap you. I'm just gonna say that. Or getting you a belt isn't easy. Like me, I'm always getting a belt. Or a hanger. So kids, do not be naughty to your mom. So rule 6. So after you play your phone, just clean and study your lessons and read books, okay? And do hair band at your hair so you look pretty. I'm gonna pass this. She will do rule 7 and rule 8. I'm passing this to Kylie Koliamat. Yes. Rule 7, right? Rule 7. Kana bitang sige ra kag yaw na bisag walay nakasala sa inyong balay katang ikaw ray nakalimot, ikaw ray nakasala kanang kayaw-yaw rayot ka. Please, ayaw na buhati. Kay maanad gyud ka ingana. Kung pagka older lugar nimo, pagkatako mga edad ka nagkuan, dako na kaayo. O ayaw gyud na nimo buhati kay maanad gyud ka ana.
ing ana rabaya ang mga uban mga tao diri. Rule 8. Rule 8. Kanang mag-adto ka og mga market or mga mall or kanang school, adto ka, kanang mo adto ra ka na nga cellphone ra ka, di ka katanaw unsa imong gilakwan, ayaw na buhati. Kung maliksan gyud ka ana, patay. Wala gyud maka kuan ana. Ang tungod sa imong pagbuhat nawad-ana noon og kwarta ang imong mga pamilya, bisag pagkaon to ninyo, bisag pag kuan to ninyo sa eskwelahan, pambaon, wala. Inog ang gibuhat. Unsa ang gibuhat ninyo nga sala. Okay guys, I'm passing this to my friend. She is roll 9 and I am roll 10. Uy, Yes, roll 10 para kantulo gay mo. So, I'm back. So, kids, please do not use any knives or dangerous things because you might get hurt. So, rule 10. Do not use any fire or you will catch a fire at your house. Okay, do not use that at anything. Okay. Abasig this to kay Kulyawa. hey, 10 taman. 10 taman. 10 taman. Okay guys, 10 rami taman para See you at part 6. See you on part 6. Part six. Bye-bye. Bye. Wait lang.